See, I love our idea. හරි අපි දැන් බලන්න යන්නේ ස්ට්‍රෝක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු. A stroke occurs when the blood flow in part of your brain is blocked. After just a few minutes, the starved brain cells begin to die. ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා කියන්නේ මොළයට යන ආටරි එකක, ඒ කියන්නේ මොළයට යන ධමනි එකක වෙන පිපිරීමක්. හෝ ඒ මොළයට යන ධමනියේ වෙන බ්ලොක් එකක් තමයි ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා කියන්නේ. බලමු. Normally, the brain receives blood via two major pairs of arteries, which branch throughout brain tissue and supply your brain cells with a constant flow of oxygen, glucose, and nutrients. ඒ කියන්නේ අපේ මොළයට යන ධමනි විතරක් නෙවෙයි මුළු ශරීරයට යන ධමනි වලින් කරන්නේ අපේ ඒ අදාළ සෛල වලට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස් ලබා දෙන එක. එතකොට මොළයට යන සෛලයකත් ඔය වගේ කැටියක් හිර වෙලා හරි මොළේ යන ආටරියක ඒ කියන්නේ ධමනියක කැටියක් හිර වෙලා හරි ඒ ධමනිය පිපුරුනොත් හරි වෙන්නේ මොළේ සෛල වලට ග්ලූකෝස් සහ ඔක්සිජන් නැති වෙන එක. Necessary for their functions. In one type of stroke, ischemic stroke, an artery in your brain narrows or becomes completely blocked, preventing normal blood flow. The blockage may be caused by a blood clot, also called a thrombus, which forms in an unhealthy artery of the brain. The lack of blood flow causes the tissue the artery supplies to become starved or ischemic. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ස්කීමික් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා කියන්නේ. එතනදී වෙන්නේ ඔය දැන් පෙන්නපු විදිහට ලේ කැටියක් රුධිර ධමනියක හිර වෙන එක. එතකොට ඒ ස්නායු මොලේ ඒ පර්ටිකියුලර් ඒරියා එකේ අදාළ ප්‍රදේශයට රුධිරය ලැබෙන්නේ නැති වෙනවා. එතකොට ඒ ඒරියා එකේ අදාළ ප්‍රදේශය හඳුන්වන්නේ ස්කීමික් ඒරියා එකක් කියලා. Similarly, the blockage may be due to an embolus, a blood clot that forms elsewhere in the body and travels to the brain. The embolus lodges in a narrowed artery and obstructs blood flow. මෙතනදි කියන්නේ ලේ කැටියක් එතන හටගෙන එතනින්ම බ්ලොක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා ත්‍රොම්බස් එකක් කියලා නැත්නම් කියනවා එම්බොලස් එකක් කියලා. එම්බොලස් එකක් කියලා කියන්නේ ලේ කැටියක්. උදාහරණයක් වශයෙන් හදවතක හටගන්නා ලේ කැටියක් මොළයට ගිහිල්ලා හිර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපි කියන්නේ එම්බොලස් එකක් කියලා. එතකොට ඔය වගේ අවස්ථා දෙකේදීම ත්‍රොම්බස් එකක් හරි එම්බොලස් එකක් හරි අවස්ථා දෙකෙන්ම හැදෙන්න පුළුවන් ස්කීමික් ස්ට්‍රෝක් එකක්. In contrast, during a hemorrhagic stroke, abnormal bleeding disrupts normal blood flow. For example, in an intracerebral hemorrhagic stroke, a blood vessel bursts, spilling blood directly onto your brain, while robbing the intended tissue of nourishment. Both the hemorrhage and ischemia destroy brain tissue. දෙවැනි වගේ තමයි හෙමොරේජික් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී වෙන්නේ අපේ රුධිර නාලය මොලේ තියෙන රුධිර නාලයක් පිපිරෙන එක. ඒතර පිපිරලා මෙතනදී අදාළ රුධිරය ගැලීමක් එළියට පිටතට පැමිණීමක් තමයි වෙන්නේ. මේ නිසා මොලේ අදාළ ප්‍රදේශයේ රුධිර නාලය විසින් ලබා දෙන්න ඒ අදාළ ප්‍රදේශයට ඔක්සිජන් සහ ග්ලූකෝස් මදි වෙලා ඒ මොලේ අදාළ සෛල විනාශ වෙන්න පුළුවන්. A subarachnoid hemorrhagic stroke occurs when a weak spot in a blood vessel wall, called an aneurysm, bursts and leaks blood into the tight space between your brain and your skull. The high-pressure bleeding results in serious damage to brain tissue.
මෙතන කියනවා තව කතාවක් සබ්අරක්නොයිඩ් හෙමොරේජ් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙනවා මේ මෙනින්ජිස් කියලා පටල. මේ මෙනින්ජිස් පටවල ඇරක්නොයිඩ් කියලා පටලයක් තියෙනවා. ඒ ඇරක්නොයිඩ් පටලයට යටින් තියෙනවා රුධිර නාල කිහිපයක්. ඒ රුධිර නාලයන් වල අපේ රුධිර නාලයක තියෙන ව්‍යාකූලතාවයක් ඇති ස්ථානයක් පිපිරලා ගියොත් ඇතිවන ස්ට්‍රෝක් එකක් තමයි අපි කියනවා සබ්අරක්නොයිඩ් හෙමොරේජික් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා. ඕක තමයි දැන් ඔය එයාලා කතා කරේ. Immediate treatment for your stroke may help to minimize brain cell injury and death. If you have an ischemic stroke, you may be given medication to break up the clot causing your stroke. ඔබට හරි ඔබ දන්න කෙනෙක්ට හරි ත්‍රොම්බස් එකක් හිර වෙලා ලේ කැටියක් හිර වෙලා රුධිර නාලයක ස්ට්‍රෝක් එකක් ආවනම් එතනදී ඊට අදාළව ඖෂධ ලබා ගැනීමෙන් ඒ ලේ කැටිය දිය කරලා හරින්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. Later, your doctor may recommend surgery, such as carotid endarterectomy, to reduce your risk of having another ischemic stroke. In the case of hemorrhagic stroke, emergency surgery may be necessary. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මෙයාලා කියනවා හෙමොරේජික් වර්ගයේ ස්ට්‍රෝක් එකක් ආවොත් ශනික ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් ඉමර්ජන්සි සර්ජරි එකකට පවා ඉමර්ජන්සි ඔපරේෂන් එකකට පවා යන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. To repair damaged arteries or reduce the pressure of the blood on your brain. You may be given medication to help the brain's blood flow return to normal. right අන්න ඒකයි ස්ට්‍රෝක් පිළිබඳ කතාව. තවත් කතාවකින් අපි මුණ ගැසෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.